கிரிக்கெட் பொலம்பல்ஸ் வித் ஸ்வேதன். நேத்திக்கே சொன்ன பொலம்பல்ஸ் சொல்ல வேண்டான்னு. பட் ஆரம்பிச்சது அப்படி இருக்கு. இன்னும் 2 மேட்ச் வின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐம் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட் அஸ் சிஎஸ்கே பொலம்பல்ஸ் பதிலா சிஎஸ்கே கலக்கல்ஸ் வித் ஸ்வேதன் அப்படின்ற மாரி வில் கோ. பட் திருப்பியும் இப்போ வில் கண்டினியூ வித் அவர் சிஎஸ்கே பொலம்பல்ஸ். ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப பொலம்பல் இல்லை இப்போல்லாம். ஒரு மாதிரி குஜால்ஸா இருக்கு. நீ சொன்ன மாதிரி சிஎஸ்கே குஜால்ஸ் வித் ஸ்வேதன் கூட வச்சுக்கலாம். பட் வெல்கம் ஸ்வேதன். 2 out of 2 நேத்திக்கு சொன்ன நிறைய விஷயம் நடந்தது, which is good in a way. Lot of positives. ஒரு பழைய சிஎஸ்கே டீமை பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. டீமோட ஒரு பழைய சிஎஸ்கே விக்கெட் சேப்பாக் விக்கெட்டை பார்த்த மாதிரி இருந்தது. வா பிஃபோர் கோயிங் டு எனிதிங் பிளேயர் அனாலிசிஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ், எப்படி கொண்டாடின? எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ரிசல்ட் தான், அதனால ரொம்ப எக்ஸ்டெட்டிக்கெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. பட் ஹாப்பி தட் தே ஒன் த கேம் கன்வின்சிங்லி இவென்ச்சுவலி அண்ட் காட் த பாயிண்ட்ஸ் ஆன் போர்ட். என்ன ஒரு பிக்கெஸ்ட் பாசிட்டிவ்னா, ஒரு பேட்ஸ்மேன் கூட 50 அடிக்கல, ஆனாலும் they made 192. That tells you that something is gelling really well. They're playing as a team. No superstar performance. It's always good. ஏன்னா எப்போ வேணா யார் வேணா ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியும். பட் இன்னைக்கு கேம்ல 50 அடிக்காம யாரும் 192 அடிச்சு அதை திருப்பி bowling கன்சர்னாவே இருந்தது எப்பவுமே. பட் they were able to utilize the conditions. The sequence of bowling was pretty decent. சுனில் நாராயண் பேட்டிங் வந்தப்போ அகில் ஹுசேன் 2 பேரும் ஒரே ட்ரினிடாடி, அதனால அவனுக்கு கொடுக்காம வேற யாருக்கு சீமஸ் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கம் டு நம்ம கேப்டன்சி அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. பட் ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருந்தது? எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா இப்படிதான் இருந்தது. ஆக்சுவலாக நேற்றுக்கு நம்ம அந்த கண்ணாடி போட்டோம், இன்னைக்கும் கண்ணாடி போட்டு இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு வின் பண்ண அப்புறம் என்னோட ஆர்சிபி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டே சொன்னேன், டேய் வந்துட்டேன்னு சொல்லு, திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லு. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி போனேனோ அதே மாதிரி திரும்பி வந்துட்டேன்னு சொல்ற மாதிரி அன்புடன் அண்ட் த சிஎஸ்கே டீம் சத்தியமா ஒரு மாதிரி பழைய ஃபீலிங் வந்தது. இன்னைக்கு என்னோட ஆர்சிபி ஃப்ரெண்டே சொன்னா ஒரு பழைய லெகசி சிஎஸ்கே டீமை இன்னைக்கு பார்க்க முடிஞ்சதுன்னு. பிகாஸ் amidst all 200+ matches, இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் மேட்சா இருந்தது. that's the main thing. I think it's probably our mistake that we lost the first 3 matches. ஒன்னையே என்னதான் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்ச் நம்ம பாட்டிலும் வெறுமா கருப்பு கலரு, மஞ்சள் கலர், இது ப்ளூ கலர் டிஷர்ட், ஹோம் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு பண்ணோம். நம்ம எப்போ அந்த 4வது மேட்ச்ல இந்த டிஷர்ட்டும் நீ அந்த சிஎஸ்கே டிஷர்ட்டும் போட ஆரம்பிச்சியோ அப்போ வின் பண்றோம். ஸோ இட்ஸ் அவர் மிஸ்டேக். அண்ட் ஐ திங்க் ஆஃப்டர் வேரிங் த சாம்சன்ஸ் ஷர்ட் 2 out of 2 we have started winning. Fantastic win. நம்ம பேட்டிங் பத்தி பேசலாம். இல்லைன்னா எனி தாட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் தாட்ஸ் பிஃபோர் வி கோயிங்? அதான் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்தது. போன விக்டரியை டெல்லியோட வின் பண்ணதை விட இந்த விக்டரி இன்னும் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இருந்தது. காரணம் என்னன்னா, அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணாங்க. இன்னமும் ரூம் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. சில ஆப்வியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. those obvious problems did not hurt today, but போக போக இன்னும் டஃபர் டீம்ஸோட ஆடும்போது these problems can hurt. ஏன்னா சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் தான் eventually will differentiate between two great teams when it comes to so அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. பட் definitely more satisfying victory today than the previous game. Perfect. Before we go into the show, first of all, கார்த்திக் தியாகி நண்பா மன்னிச்சுக்கோடா. நீ ஐ திங்க் நீ நேற்று எங்கள் ஷோ பார்த்துருக்கேன் நினைக்கிறேன். உன்னை பற்றி கொஞ்சம் தரக்குறைவா எடை போட்டேன். பட் மன்னிச்சுக்கோ நண்பா. உன்ன மாதிரி ஒரு bowler இல்லவே இல்லை. பிகாஸ் ஐ திங்க் திஸ் கிட் proved me wrong, and I'm very very happy that he proved me wrong, because the way he bowled, I really think if he bowls like this, he's a fantastic future prospect. 148, 149. The way Sanju Samson got out was like incredible international standard delivery. Any batsman, Tim David, யாரா இருந்தாலும் அவுட் இருப்பான் அந்த பால்ல. Talk about this kid before going. நான் காலில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். Yeah, and the Sanju Samson ball actually reminded me of Mohammad Asif's ball to VVS Lakshman Dravid in one of the test matches that India played in Pakistan. Length ball, skid and moved inside. Of course, the T20, so the batsman is looking to hit you, but still classy bowling. He was really really good at the death as well. Expect பண்ணல, சரி கொஞ்சம் எங்கயாவது pressure he'll succumb அப்படின்னு நினைச்சேன். He did go for runs, in his overall spell. But he definitely showed ability to execute certain things very, very nicely.
the wide Yorkers and stuff. அப்சல்யூட்லி, அப்சல்யூட்லி. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் 8 ஓவர்ஸ்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பால் ஸ்டாப் ஆனதுக்கு அப்புறமும் ஐ நோ எப்பவுமே தியாகி வந்து எப்பவுமே தியாகியா குடுப்பான். 48 ரன்ஸ் கேகேஆர் எஸ்ஆர்எச்சோட 4 ஓவர்ல 48 குடுத்தா. அப்புறம் 43 அப்புறம் 3 ஓவர்ல 31. பட் டுடே ஹி கேம் பேக் ஸ்பெக்டாகுலர். ஐம் சோ ஹாப்பி ஃபார் ஹிம் ஆஸ் அ யங்ஸ்டர். ஏத்துன்னு ஏத்துனான். யப்பா! இவன்லாம் ஆடவே முடியல. இவனாலாம் நம்ம டூபே ஆகட்டும், இதாகட்டும், they were clueless, but kudos to that kid, before going to the other things, Sanju Samson, Ruturaj, Ruturaj again, yet another failure. என்ன பண்ணணும் அவன்? I don't think, it's a technique issue or, mindset issue. Mindset கூட அவனுக்கு he should be feeling positive after all these wins. ஃபர்ஸ்ட் 6 ஓவர்ஸ் ஆக்சுவலா ரொம்ப மோசமாலாம் விக்கெட். நல்ல பேட்டுக்கு வந்தது. பட் அகைன் yet another failure for Ruturaj. See, ரெண்டு மேட்சும் ஒரே மாதிரி தான் அவுட் ஆயிருக்கான். இஸ் ட்ரைங் டு பிளே தட் ஸ்லாக் அண்ட் இஸ் கெட்டிங் அவுட் இன் காட் இன் த சேம் ரீஜன். எஸ், நான் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு டெஃபினட் ஹோல். அது திருப்பி திருப்பி நம்ம பேசியாச்சு. எவ்வளவோ பேர் ஐம் பிரிட்டி ஷுர் ஓட் கணக்கெடுப்புலாம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 95% வந்து ருத்ராஜ் ஷுட் கோ ஒன் டவுன் அண்ட் ஆயுஷ் மாத்ரே ஷுட் ஓப்பன் த பேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்றது அவனுக்கும் தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். But they want to stick to the plan as long as it's, until it comes good. I mean, to draw a comparison, it took 4 matches for Noor to show up. So maybe it's going to take 5. Maybe it's going to take 6 games for Ruturaj Gaikwad to show up in the role that he wants to perform for this team. It's okay. Win பண்ற வரைக்கும் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. பட் கண்டிப்பா அது ஒரு கேப் இருக்கு. Easy solution is to swap. But if they want to take the harder route, as long as it's not costing the team, it's probably okay. Yeah, true. I think, அவன் எப்பவுமே ஸ்ரீகாந்த் சொல்லுவான், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 பால் ஆடு, நல்லா பேட்ல ஆடணும், அப்படின்னு. அதுதான் ஒரே சொல்யூஷன் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஹீஸ் நாட் அ ஹிட்டர், ஆப்வியஸ்லி ஹி ஹஸ் டு டேக் ஹிஸ் டைம். லக்கிலி ஃபார் ஹிம், சாம்சன் ஆன் தி அதர் எண்ட் இஸ் ஹிட்டிங். ரெண்டு பேருமே தடவிந்தாதான் பெரிய பிரச்சனை ஆகும். பட் he's made up his mind this year. So again, we don't want to obviously talk about that anymore. But it was actually a blessing in disguise that he got out, to be very frank, because Matre came and டெம்போவே மாத்திட்டான். ஆக்சுவலி நான் சாம்சன் தான் ரொம்ப யோசிச்சிருந்தேன். பட் குட்டி பையன் கலக்கிட்டான், வேற லெவல் ஆடினான். பேரே மாத்திரே தானே, மாத்துறதுக்கு தான் அவன் இருக்கான் டெம்போவை. அவன் ஆனா கண்டிப்பா அவன் ஓப்பனிங் ஆடணும். But see, போன கேமுக்கும் இந்த கேமுக்கும் டிஃபரன்ஸ் அதுதான். He came after the power play, and though he scored runs, there was this feeling that he was not the right choice to come after power play, and it could have been a Deval Brevis or somebody. அது கடைசியில் they ended up retiring him. He has to open the batting in the power play. In the gameல power playல வந்ததுனால he's able to maximize the field restrictions, and it worked for him. It worked for CSK. So yeah, I mean, especially நம்ம கேகேஆர் bowling வந்து ரொம்ப 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 மட்டமான கேப்டன்சி நினைக்கிறேன். அவன் கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா சொன்னதுனாலேயே என்னமோ அவன் என்னமோ கிரீனுக்கு வந்து பயங்கரமா bowling கொடுக்குறான். முதல்ல bowling கொடுக்கல ஃபர்ஸ்ட் 4 மேட்ச். பட் ஓப்பனிங் வித் கிரீன், எஸ்பெஷலி when after I saw கார்த்திக் தியாகி, ஏத்துன்னு ஏத்தும் போது அந்த மாதிரி ஒரு போலரை வச்சுட்டு ஒரு பூ போலர் கிரீன் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் கொஞ்சம் ஸ்விங் ஆச்சு அட்லீஸ்ட். பட் ஆனா ரொம்ப மரியாதை கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர். எஸ்பெஷலி ருத்துராஜ் ரொம்ப பார்த்தாடினா. பட் த வே மாத்ரே பிளேட், ஐ திங்க் தட்ஸ் த வே யூ ஹேவ் டு ஹிட் கிரீன். அடி பொழந்து கட்டிட்டான். 2 overs 30 runs கிரீன். என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பண்றாங்க? why do they open with green when you have somebody like Karthik Tyagi in your lineup, or even the other guys who are bowling well? புரியவே இல்ல. Yeah, I think they lost several bowlers from after the auction. They still don't have a Patirana. I think he's probably available now. NOC vandhathu, but I don't know if he was available for today's game. They did not have the Mustafizur Rahman that they wanted. Harshit Rana was injured, so they had their problems. They didn't plan well, or they didn't re-plan well enough to start the series the way they wanted. The loss against LSG did not help either, so everything started going south from there. Just to draw a comparison, when things are not going your way, you come up with some sort of a logic to change things up. If it works, it starts working from there onwards, most likely. They changed it up completely. It worked. But for KKR, they're trying a few things here and there, but whatever changes they're bringing in is also not working. So it's not going to be very easy for them going forward either, unless
some luck turns around and things like that. Again, I'm not really talking about who. I mean, Mustafir Ponam, Patirana Ponam, but in the match, like Karthik Tyagi or Cameron Green or if you're so much adamant of giving bowling to Green, why don't you give him after 6 overs? He's the seventh bowler for Australia, not even sixth or fifth. And you open or white ball cherry. Mumbai Indians ka da சொல்லிருக்காங்க ஏன் பும்ராக்கு best bowlers have to bowl the new ball, dude. That's it. No comparison. If Karthik Tyagi is your best bowler, even if he leaks runs, give him the new ball. அதை விட்டுட்டு சும்மா பூ போட்டு இருக்கா மாத்திரை வந்து பொழந்து கட்டிட்டான் மச்சான். I was so happy to see Matre like go like bizarre on this guy Green because he deserves to be hit, man. He's probably a good bowler. ஒரு ரெண்டு மூணு பூ ஓவர் 8 9 7ல உள்ள போடலாம், பட் நியூ பால் போடலாம் கிடையாது மச்சான். See, I think on flat wickets, people have kind of surrendered to the fact that irrespective of who bowls in the power play, batters are going to go for runs. And then they are all planning for death overs. That's what I look at. Many teams are planning on how to manage death overs and end up messing up a little bit in the power play because they assume that with the field restrictions and the batters going hard, they are going to score runs. It's a balance at the end of the day. You still need to have the right bowlers for power play to try and keep it, to as small a score as possible in the power play. And then you need to have the death bowlers who can go and bowl those wide yorkers, slower deliveries, and make it harder for the batsman at the end. But people, KKR is one team which is not able to strike that balance well. I think it's more like a forced bowling to me, because a lot of criticism had come, for KKR not giving Green bowling. Anukul Royke இன்னொரு ஓவர் கொடுத்துருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் ஸ்லாக்ல போட்டிருப்பான் instead of Green. But anyways, I think 72 in 6 overs, we thought 200 plus, but then KKR came back well, right? I mean, they picked up a couple of good wickets, and as usual, the choke spin of number Varun and Sunil came together, and they actually, and Anukul actually bowled well too. நல்லா Yeah. தான் போட்டான் actually. Yeah, we thought there was probably room only for two spinners, but KKR did well in getting three of them in, and all of them bowled well. It's a great sign that Varun is, bowled well. He might not have taken 3 4 wickets and put in a player of the match performance or anything, but at least for the first time in a while, we've seen that he was not taken to the cleaners. He was getting hit. He was getting whacked in the last few games that he's been playing. So to take that break of a couple of games and then come back and do decently. Yes, the surface helped a little bit. இது பழைய சென்னை பிச் இருந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி தான் இருந்ததே தவிர இட்ஸ் நாட் லைக் அ டிபிக்கல் சென்னை பிச். I think the score was kind of par. The way KKR batted and the way some of our bowlers kind of worked it around. It helped us eventually. But yeah, good. That's the biggest positive for them. Their spin department really worked well for them today, and also some of the death bowling that KKR did help them restrict. Their bowling was super good, actually. We have to learn something from them there, KKR kitende. Uh, the lucky boy for us, Deval Brovis, 2 played 2-1. Pona Varsha, 7 played 6-1. This guy not only brings the batting power, fielding power, but also some luck with him, right? I mean, I wonder what total Pona Varsha change actually the whole composure of CSK. Obviously, he gives that fantastic middle order ஒரு டெப்த் ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கொடுக்குற மிடில் ஆர்டர்ல இன்னைக்கு ரொம்ப நாளா ஆடினா ஆக்சுவலா வி ஆல் தாட் என்னடா அடிக்க மாட்டேங்குது பேட்ல படலன்னு நினைக்கிறேன். ஆஃப்டர் 12th ஓவர் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கியா தான் இருந்தது. நம்ம எல்லாம் சண்டை போட்டிருந்தோம். சங்கர் சார், நீங்க இது வீடியோ பாத்தீங்கன்னா கலகிட்டீங்க. பிகாஸ் ஐ திங்க் ஹி ப்ரெடிக்டட் தட் 193 இஸ் ஃபண்டாஸ்டிக் ஸ்கோர் பிகாஸ் இட் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாப்பிங். பிரேவிஸ் டூ லக்கி பாய் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் டைனமிக்ஸே சேஞ்ச் ஆகுதுல்ல. Well, I think Akhil Hussain வீட்லயும் குர்ஜப் நீத் வீட்லயும் அதே தான் பேசினு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Because they also came in last game, they won 2 played 2-1. So I think the bunch of changes that they made and the sequence of who needs to bowl when, etc. Is slowly clicking for Chennai Super Kings. Yeah, ஒரு certain level of luck factor நம்ம சொன்னா கூட, ஏன்னா சில கேச்சஸ் விடுறது, சில மிஸ்டேக்ஸ் பண்றது, ஆப்போனன்ட்ஸ் பண்றது லக்கி தான். பட் ஐ திங்க் சிஎஸ்கே இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் தேர் டக்ஸ் இன் அ ரோ ஸ்லோலி.
Yeah, talking about Akil, because you spoke about again last year இல்ல லாஸ்ட் இயர் ஆக்சுவலி டெபால் பிரவிஸ் நிறைய வின் பண்ணான் பட் அகில் ஹுசைன் இப்போ வந்து கலக்குறான் அகைன் we kept talking about that strategy of not bringing Akil Hussain in the 11. That actually baffles me. Just to doesn't even have confidence that he'll pick Akil after the first innings because I'm sure Akil can bat much better than a Gurjapneet or Noor Ahmed or anyone else. Khalil Ahmed or anyone else, right? இன்னைக்கு ஆக்சுவலா கொஞ்சம் தப்பிச்சோம் பிகாஸ் வி லாஸ்ட் 5 wickets and if we had lost that fifth wicket in the 16th or 17th over we would have had Noor to bat after that batting இருந்திருக்காது லைட்டா தப்பிச்சோம் பட் புரியவே இல்லை இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஏன் அகில 11 எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க Yeah, adu vandu it's a sin. You need to have your primary, the best spinner and the best fast bowlers in your playing 11. Given the fact that Akil can bat, அவன் ஸ்டார்டிங்ல இருக்கணும். Because now I think in the middle of the game we were texting அப்ப நான் சொன்னேன், based on what you saw, there was a clear opportunity to probably leave out a Khalil Ahmed. And, if Khalil Ahmed was sitting on the bench, the plan would have been to have him as an impact player. Let's say that was the plan. They could have easily brought in a Shreyas Gopal as an impact player, given the fact that the pitch was helping the spinners. I'm not saying Shreyas Gopal aadi irukano adala na solla, but you need to have your options open. அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். You have a Gurjapneet Singh who bowled well last week, or for that matter, keep Khalil in the 11 and leave Gurjapneet out when you're batting Correct. first. And at midway, you decide whether you want to bring that spinner as the impact player or you want to bring the pacer as the impact player based on what the pitch is doing. Akil Hussain is anyways going to play, so put him in the playing 11. It's very simple. I don't know. There are some. I mean, I don't want to say atrocious, but there are some baffling decisions that these people are taking. But at least they're starting to play Akil Hussain in the team, which they didn't do for the first 2-3 games. It's a no-brainer the way he's bowling. He's not going to go for too many runs. Yeah, I think you have more confidence in Akil Hussain than Ruturaj because the only reason I see not picking Akil in the first 11 is he's not confident about Akil's bowling. To be frank, ஏன்னா அவன் வந்து after like first innings he probably would look for a Shreyas Gopal or Rahul Chahar or somebody Indian spinner instead of Akil. But it's a no-brainer that he has to pick Akil in the 11 and possibly, like you said, Gurjapneet is a good option to keep out just in case if the wickets are turning you get Shreyas Gopal or somebody else but Yeah, I think initial stages like they were very clear that Brevis is going to play. They were clear that Overton is going to play and Noor Ahmed is going to play. They wanted a Matt Henry to start. That was their original plan. It didn't work. So therefore, Akil Hussain was not in the initial four that they had in mind. When Brevis was injured, they just went for a like-to-like replacement, hoping Matthew Short could do a double Brevis, but அதுவும் work ஆகல. ஒரு மேட்சை கொடுத்துட்டு Yeah, so it took some time for them to figure out that okay, Matt Henry, தேவையில்ல, Akil Hussain can do the job, of restricting and things, but eventually they got it right, which is good. Yeah. I mean, கடைசியில் மேட்ச் முடியும் போது கலீல் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஜர்ட் மாதிரி தெரிஞ்சது. இஸ் தட் ப்ராப்ளி ஓப்பனிங் ஃபார் ராமகிருஷ்ணா ஆர் சம்படி டு கம் இன்? நீ போன மேட்சே சொன்ன கலீல் ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸர்ட் பண்ணுறான். அவன் வந்து ஐ திங்க் ஹீஸ் கிவிங் ட்ரைங் டு கிவ் 150%, விச் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் நாட் நீடட் டு ஃப்ராங்க். ஏன்னா அவன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி வந்து பேய்த்தனமாக போடுறான். கடைசியில் கால் சுளுக்கிக்குச்சு. ஹோப்ஃபுல்லி இட்ஸ் நாட் டூ பேட், பட் மேபி an option for Ghosh or somebody to come in and show his potential or caliber. பயமே என்னன்னா வின்னிங் டீம் இதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி வேற யாராவது வந்து நம்ம தோத்துருவோம்னா அதோட ஹோல் இதுவே கம்மியாயிடும். Well, we don't want anybody to get injured. Yep. We don't want anybody to sit out because of an injury. At the same time, when you have a squad of 20 plus players, you should always be prepared for injury and replacements. I do believe that Ramakrishna Ghosh should have been tried, given the fact that he's bowling 140, 150, and most importantly, Khalil is not doing what he was doing last year. He's not swinging the ball in. He's not getting wickets in power play. Today he did, but he hasn't been the same Khalil Ahmed that we saw in 2025. So for those reasons, we need to definitely try Ramakrishna Ghosh. There's enough proof from outside, on the outside, that the new bowlers who are given the job are all not just bowlers. New players who are given an opportunity are just grabbing them with both hands every day. We see that. So nothing wrong in trying him. You have a Gurjapneet Singh left armour. Spencer Johnson is a left armour when he comes in.
And then if Ramakrishna Ghosh can do half the job, and also he can really hit a long ball. So not a bad option in trying him. If this is a blessing in disguise, so be Yeah, it. I mean, obviously playing the Pata wicket in Hyderabad next, Pava, I hope it's not his debut and he gets like butchered for a lot of runs, but actually a good replacement now, so But overall, wicket got sticky second innings, they were not able to hit, and the lines were good, and for a change, I think Rutraj again he listened to our live yesterday, because he was there in mid on and talking to the bowlers, which I was happy about. But again, a lot of catch drops today. Is it because of the dew? And I'm அப்படியே அந்த ரோட் ரோலர்ல அந்த இது கேமரால வந்து அப்படியே ஃபுல்லா வெட்டா இருந்தது. வீல்ஸ்லாம் பயங்கர அப்படியே சென்னையே அப்படியே பயங்கர வெட்டா இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். டியூ lot of dew, I think, and a lot of catch drops, especially from best fielders like Ruturaj and Sarfaraj dropping simple chances. Yeah, I mean, sometimes when Ruturaj, is a fantastic fielder, and the catch drop பண்ணதுக்கெல்லாம் நம்ம ரீசன்லாம் எதுவுமே Dew கண்டுபிடிக்க reason முடியாது. இருக்குமோ? It's probably just வழுக்குதோ? I don't think so. I think he just started celebrating a little too early. If you see the replays a few times, he probably just took it too casually because it's அவளும் just சர்ஃப்ராஸ் you கானும் know நல்லா ஓடி வந்து கை மேல பட்டு போயிடுது. ஸோ yeah, and fantastic attempt at the deep by Brewers as well. அதுவும் ஒரு சிக்ஸ் போச்சு கையில பட்டு. Yeah, அதெல்லாம் புடிச்சா it's like he's capable of grabbing those. It didn't stick, and he palmed it over. அது வந்து it's okay, it happens. But I don't think we can sit and find reasons for a catch like what Ruturaj dropped. அதுக்கெல்லாம் reason கண்டுபிடிக்க முடியாது But I'm எனக்கு. loving this Chennai wicket, Macha. After a long time, Akil Hussain in his post-match interview said that he was so happy to at last get a wicket where bowlers can bowl and batters can bat. It was almost like an equilibrium wicket. ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல assistance கிடைச்சது. ரெண்டு பேரும், if they had applied well, bowlers could have got a lot of wickets, batters could have got a lot of runs. சூப்பர் விக்கெட். இந்த விக்கெட்டை எங்க மிஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம்? பஞ்சாப் அவங்களோடலாம் இந்த விக்கெட்டை கொடுத்திருந்தா நம்ம கண்டிப்பா வின் பண்ணிருப்போம். பட் அகைன் சென்னை விக்கெட் பத்தி என்ன நினைக்கிற? செம விக்கெட் மச்சான் இன்னைக்கு. வாவ். Well, it was a great wicket, but இதை வந்து அவங்க கான்சியஸா இந்த பிச்சை பில்ட் பண்ணாங்களா அதுவா? இல்லாட்டி இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் பில்டிங் அ ஃபிளாட் ஒன் தே அண்டர் குக்ட் இட்டான்னு தெரியாது. யூ நெவர் நோ. But it had definitely had some characteristics of the past pitches in Chennai from the previous years. Natural wicket, but it was still not like a pitch where you could have defended a 190 against a really good batting lineup. Imagine an RCB batting; they could have still made it. So everybody had a good chance. I think the ones who executed better and the ones who failed to execute, that made the difference. I do believe that KKR batted a little bad, in their approach towards chasing, as well as the Chennai bowlers executed better. He has ரெண்டுமே not இருந்தது. So has equal RCB balance. has not played a match in a tricky wicket till now. So I would just hold my comments on RCB probably hitting in this wicket because நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம ரஜத் படிதார்லாம் வந்து அடிக்கிறதெல்லாம் எல்லாம் புக் கிரிக்கெட் ஆடுற மாதிரி ஆடுறான். அவன்லாம் இங்க வந்திருந்தா கண்டிப்பா மாட்டிருப்பான். ஒரு பால் ரெண்டு பால்ல டு பி ஃப்ராங்க். ஏன்னா அவங்க சுத்துறாங்க. பட் அகைன் we'll have to wait and see. Hopefully the Chennai wickets brings more bowling to us. KKR, I think new Vidyut and Sonamari, there are a lot of things that happened. That's what I said, when I started this. You guys wanted to see Narayan opening the batting. He did open the batting. You also saw other things that you guys wanted, but Narayanan had no clue, Macha. I don't think he's even practicing in the next because he hits 1-6, but the next five balls he's not even able to connect. எல்லாமே சஞ்சு சாம்சன் கிட்ட போயிருந்தது. அவனோட பாடி பொசிஷன் சரியில்லை. அவன் சும்மா ஏதோ சுத்துறான், கண்ணாபின்னு சுத்துறான். யூனோ இப்ப நம்ம ஸ்ரீகாந்த் சொல்ற மாதிரி பட்டா பாகியம் படாட்டி லேகியம் மாதிரி தான் ஆடினா. சுத்தமா பேட்லயே படல. பட் யூனோ Yeah. சம்திங் பெட்டர் than நத்திங் மாதிரி இருந்தது ஆக்சுவலா. Yeah, well, see, it's like a drowning man catching at a straw. Mari எனக்கு தோணுச்சு because will you pick a Sunil Narayan in your IPL team for his batting and can probably bowl a couple of overs? You will never. Nobody will. He's primarily playing this league at this age because of his ability to come and bowl those mystery spinners and get wickets, or at least keep things economical. அதுதான் அவர் Sunil Narayanோட main purpose. With such a long batting lineup,
a lot of batters in their dugout. They're not planning well. They're not when some of the plans don't go, they don't know how to replan. So they have problems. Cameron Green didn't click. Rinku Singh is a big failure. So those things are just forcing them to try and find a way out. And with the age catching up and Sunil Narayan not playing top of the order anywhere else. I don't think he played opening No. in MLC either last year. I think he did that in 2024. In 2025, he did not. 2024, he had a successful year for MLC batting, top of the order, as did in 2024 for KKR. So I think it's not working for them, and he definitely looked out of sorts. Yeah, yeah. I mean, again, goes back to the question I had yesterday. Four foreigners, Yara pick Panona. Obviously, the time when Rauman came in, the match was already over. I don't think he had any, thing to play there. Angada. We all thought. I think they're going to make a big decision next match. I'm sure they're probably going to take off Finn Allen and bring it Seifert. அதே மாதிரி ஏதாவது குளறுபடி பண்ண பார்ப்பாங்க. But again, the captaincy and middle order, is really really struggling. Rinkuக்கு ரன் இல்ல, ரமன்தீப்க்கு ரன் இல்ல, ரோமன் ஏதோ அடிக்கிறான் அப்பப்போ, you know but this team looks like one team which probably is every other team is waiting to play KKR because of the free 2 points that they're going to get in the next few matches. In our middle table is stacked இப்போ எல்லாருக்குமே 4 point, so everyone probably wants to get the 2 pointer out of KKR ன்னு நினைக்கிறேன். But ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? அவங்க என்ன நடக்குது? I mean, it's going to be very very difficult. They have to bring a Patirana in if he's available somehow. Maybe he can add that X factor. Matabadi, yeah, they can try Seifert instead of Allen because he's been failing consistently. அதுக்கு தான் அவனை பேக்கப்பாக வச்சிருக்காங்க. Either because of an injury or a non-performance. They also have to be very clear with how they want to use Green. They tried him at number 3, it didn't work. Now they're trying him low down the order. Nothing is really working for them. So it's going to be very challenging for them. The road ahead is not going to be easy. Yeah, I think I heard the commentators saying Green to open with Seifert and other things. But yeah, it's going to be a rough time. It's going to be almost like a tournament out for them, to be frank. Not just because they've lost so many, they can always come back, but the replacement players, like we were discussing yesterday, are also not that strong. When you have Tripathis in the team, it's very very difficult to replace a top order with somebody like Tripathi or somebody else that we spoke about yesterday. But one positive is our man of the match today. Man, what a comeback. பழைய நூற பார்த்த மாதிரி இருந்தது. Like bowled 8 dot balls, gave away 21 in his 4 overs. மூணு செம விக்கெட்டு. The way he got Green was தெய்வமான பால். அது யாராலுக்கும் என்ன சேஞ்ச் ஃபண்டாஸ்டிக். அவனுக்கு விக்கெட் அசிஸ்ட் பண்ணிச்சா இல்லைன்னா he just changed his technique ஆன்னு தெரியல. I think it's a combination of both. The pitch was assisting a little bit, and KKR, didn't handle him well either. It's a combination of everything. Fantastic update, complete. I think Martinano Solomon. He was still bowling a lot of faster deliveries, but I think he was mixing it up nicely today. Conjo slower deliveries, some porta. So Chennai Super Kings absolutely need him to do this. To go forward, he needs to stay consistent. Hopefully, he got it, and he will, continue to repeat these performances. Yeah, perfect. Actually, we also won by a small, decent margin, which brought our net run rate from -5 to minus 1.5 to minus zero point 0.8. We're still number 4, points, number 8, but with just one or two matches, you can always go to the top 4. Especially beating Hyderabad would be a perfect thing. We'll probably come back to the preview of Hyderabad when we play them. But road ahead looks good actually. நானும் அதான் நேத்து சொல்லியிருந்த மாதிரி, the top 2 or 3 teams we already played and we are only playing them once. The road ahead is like we're playing all these middle table blasters or whatever you want to call them, like all the middle teams: Delhi, Gujarat, Lucknow, Mumbai Indians, Renduwati. So it's going to be a tricky IPL for us. I mean, and இப்போ எனக்கு நிறைய hope இருக்கு. We'll finish top 4. Yeah, I think the old four Mumbai Indians-ஓட நம்ம 2 மேட்ச் எப்படி ஆடுறோன்றதுல தான் இந்த டோர்னமெண்ட் CSK எப்படி போக போறதுன்றது இருக்கு.
If they can beat Mumbai twice, then I think they will go up in the ladder and probably even really give it a good fight for top four. But if that doesn't go their way, then I think Mumbai has every chance of coming. They have everything in their lineup, to make it to top four as well. Um, at Wow. this point, I see RR, Punjab, and RCB making it comfortably into the top four because RR எங்கேயாவது போக I don't know. Yeah, I have my doubts a little bit with RR. நான் ஏற்கனவே சொன்ன Riyan Parag, and RR has this nature of sodapifying later on மாட்டாங்க. in every year. So ஒன் yeah. மேட்ச் இட் டேக்ஸ் அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ப்ராப்ளி த லாஸ்ட் மேட்ச் அவங்களுக்கு அது வந்து செம்ம அடி உதனா மரண உத ஸோ எனக்கும் ஆர்ஆர் போகாது தான் நினைக்கிறேன் பட் லெட் சி பட் அகைன் மும்பையில் வி saw ஆல் த பிக் பிளேயர்ஸ் கெட்டிங் இன்ஜர்ட் ரோஹித் சர்மா got injured kohli got injured obviously tala is sitting out all the legacy stars are kind of slowly getting injured and not playing எம்எஸ்டி திரும்பி வந்துட்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல hopefully Well, MSD but திருப்பி I didn't even see him in the field and I was so disappointed கால் அடிபட்டினா கூட அட்லீஸ்ட் ஸ்டேடியம்ல பார்த்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் what do see you say MSD திருப்பி வந்தா கூட I don't know if he's going to play 10 games continuously no into the playoffs. He'll play a few games here and there. There's a chance that he can get injured again. He's not getting any younger. Rohit Sharma also is not young. So age is definitely a factor. The demands of a professional league like IPL is extremely high, and when your body is aging, it's just not able to catch up. It's just not able to hold up. yeah and even if he plays I don't think he's going to play as a regular in the 11 to be frank impact player இருப்பான் and probably Chennai match கடைசியா நடக்கும்போது he'll probably come in for a couple of overs and say bye ன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா I don't think he can keep with the knee that he has today it's very very difficult to keep and obviously he's not going to field for sure Yeah, yeah. I think Chennai is slowly moving forward without him, which yep is what they need to do. இப்போ இந்த வருஷம் திருப்பி if he Dhoni comes back into the playing 11 and then wins you 3-4 games, helps you qualify. Let's say you go on to playoffs, and let us say even they win. What are they taking forward into next year? It's not going to help. I would rather want a Chennai Super Kings who's managing things without him go into struggle. oh yeah Yeah, I think he has an internet problem, but thank you, Machan. Thank you, Shwethan. Fantastic, fantastic win for Chennai. We are back. Hopefully, we win a couple of more matches. Travis Shake, SRH kita win panano, and then we have some big matches with MI. But thank you, guys. Thank you for watching. And வந்துட்டேன்னு சொல்லு திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லு see you bye